Shepe bamweta mwana mlenzi Davido of the President DMW, that is a Davido Music Worldwide, era ngene sangibwa ali mu iwanga lya Nigeria. Mwana mlenzi ono yali kuwano mu Uganda ena kudomwezi dali nga 29 omwezi ogwire, yali walere Kololo airstrip bingi ebyaliyo atwabona kubamba abenda ulonga bali naye okwali Nina Rose mu bifananyi ebyasobola okuba nti bifuluma ngovire ku Nina Rose. Twabona mwana mlenzi gwebeta Palaso yali waino Dr. Jose Chameleone chaliwa Davido ino era ni mwana mlenzi Palaso chaliwa Davido kubeera nakemba bakalina awalala, era tusubira nti engeri gye bali nti balitambulamu olunaku olwo basobola okuba nti bakola yakemba akandi mu bintu ebyaliwo ebyendawulo ku sheeyo eyali ku Kololo airstrip abembi abendawulo beyuwawo ino nabo na Shiba Kalungi yali yeina atoyo yayemba n'okwemba abembi nga Fikfa Mike awere King Kong Fikfa Mike ati yasobola kuba nti ayemba ku kivulu ekyo ayenga yali yeino walere Kololo airstrip ku kivulu kya Davido kyebayita Timeless, era nga kino bakibulula mu albumu ye oba mu group y'enemba ye lebayita Timeless yali kwenemba edendawulo nga nakemba ko liwulira kebeta Over Them All akali kava kweyo album gye beta Timeless oba engrouping y'enemba oba mu losoga kityo ekiba oba omuyolero gwenembe walala. Mwana mlenzi Davido atyo yakikola wana Uganda abantu bamusupportinga werenga yasobola okubanga atuka late mu iwanga Uganda, era Davido yatuke sawa dali nga ndalanga already ekivulu kyatandise ira yatuka late yasobola kuba nti akola na press conference just yabitira bubitire wale ku university webayi bamutegeika already nga ino kuba nti ayogera ku n'abaana abasomi awo yabitirawo ino nti aconnectinga kuku n'abaana abasomi ebimu ku byali ku kivulu n'okuli nti abembi abendawulo okusinzira ku mbeera ngawe yali basobola okuba nti bemba era nga mukwemba ke yayeta mwana mlenzi gobeta Greenhead official yingira ku stage y'abantu performinga ni mwana mlenzi Davido DMW President yayembere sawa namba 8 stop nga kubendongo ate nga abantu bonabona emikono gyali giribwa just mu ibanga nga bali kunumirwa bunumirwe buli kintu kye yali nti ali kukola. So abembi abana Uganda nsaba tukope ebintu ngebyo ate nga yakola chebeta semi live eno bayinenge gye bakola mu production wabanga olwembo luulira nga wale yalwembere ira mu studio nga obere ngolulira omunegeria ono kye yakozesa chebeta semi live weyava wano Davido yajja walere mu iwanga lye Kenya yona ya bio show mauno era nga yona era almost yali mu sente n'endaledo dali nga mitwalo 10 plus around nedimu ku sente era edasa sulalo okubona mwana mlenzi gwebeta Davido President DMW Davido Music Worldwide weyamalo okwemba wali company jajo kubanga asuwinga mu iwanga lya Kenya awo lyavayo ba publishing on Fool's Day ba publishing story laga nti bagema Davido mu private jet ye nga ine njaga mu igwanga erya Nigeria kinono kyaniza Davido era yakoba nti nze bya Fool's Day fewe Nigeria titubidi abondijja kuba nti mbasiba era sayo nana owulira asibibwa totewana kubuuza nani amusibye Davido najjo kubanga asiba abantu lwakuvayo kumpublishinga ku bintu bitagemagana ekintu ekyo okutunda enjago kipublishinga ku international star nga Davido kisobola ku affectinga career ye kivobona yakoba nti mwe tijate wanani mwe nja kusiba basibe era yasalawo kuba nti alijja kuba nti abasiba. Davido nga yakava mu iwanga lya Nigeria waberewo discussion ku social media mu iwanga lya Nigeria nga yakava mu iwanga lya Kenya waberewo discussion ku social media mu iwanga lya Nigeria nga bakuba Davido ono tiyandibeire mwembi wakabi airwa kuba baba innocent nendo okutegeeza nti Davido mu iwanga lya Nigeria family ye nedimu ku family edikasinzo okubanga dinaka mome nedimu ku family edikasinzo okuba nti dinaka sente era we yatandika okwemba bamwetanga muyaye bakuba ati mechi nekyana ekyayayuka nga tibeidi nti kinavaamu n'amakulu nga tibeidi nti byechemba binavaamu n'omulamwa baba eti yayenderera ala bintu ebyo byakuba nti akubandongo family yo nana tibayenderera ala bintu byakuba nti Davido akubendongo kuba nti family eyo amuiwanga eryo yakitibwa era balina akasente akawera nedimu ku family edikasinzo okuba enkombe walere mu iwanga erya Nigeria. So ba Nigeria bendawulo bava bategeeza nti singa tika sente de bayine weibwe Davido tiyandisobwire kuba mugayiga tiyandisobwire kuba na mugayiga ate tiyandisobwire kuba na mwembi wakabi okutuka kubembi nga Wizkid idukira nti banona abaana abalungi mu Nigeria ate nga batandikira ku zero bafuka kye bali tiyandisobwire kuba
ngatuka ku balenzi nga ba Bwana Boy tiyandisobwere kuba ngatuka ku balenzi nga ba Olamide abantu abenjawulo okuli n'omusadda omu ku baamaanyi abakuba endongo mu iwanga lya Nigeria yavaayo yakuba nti muleke kuta Davido wansi mulekere buli kaseera kwendanga kuta Davido wansi yakuba Davido musadda mwembi mulungi akubye endongo atali hard working yategeeza nti singa kubavubuka abasinga saawa dino singa bazaalibwa mu family Davido gye yazaalibwamu n'akasente ke balina yandibeire tasobola kuba nti ayemba yaba akabi nga waali kuba Davido ali so hard working ebyo ebigambo byali bya mwana mulenzi Timaya nendo okutegeeza nti Timaya n'omu ku bembi abakasinze okuba nti bakombe wale mu iwanga erya Nigeria era bw'obalaba Nigeria abembi abakasinze obugaiga Timaya idaawo nga mu kyakusatu kyakunaawo so n'omu ku ba Nigeria abakasinze okuba abakombe tuli kwogera ku nsonga eno kuba omwana mulenzi ono yabeere akavaano mu iwanga Davido ono gw'oli kuwulira yabeere akavaano mu iwanga okuba Shoma wuuno ndowooza olwaviire wano yajja n'obugaiga bwaife Davido yaguze enoni yaguze enoni abantu bajja kuniiga Davido yaguze private jet ataidukira nti mwana mulenzi ono mbe ndi kutegeeza nti mwana mulenzi ono gw'oli kubona Davido president DMW yaguze kyebeeta endege private jet eno yiye ku bubwe timbu binombu ate banvuge mwate empangise yaguze enoni yiye ku bubwe era nga enoni eno yagiguze nange tukoze tutya tubyogere $7,600 baba togeza kudiza mu da Uganda ojja kuniigira ensi eno togeza bireke todiza mu da Uganda ojja kuniigira ensi eno oida kuniigira Katonda bireke $7,600 eda dola mwana mulenzi Davido yadigemye yadigula mu Bombardier company eyatuwe enoni de tulina je twagula ku enoni je tulina di Bombardier yede ife yena de yaguze ku private jet era nga ebyafaayo ku eno private jet nja kubanga mbikuwa ige babube gano ku UBC Butebo number radio station nze newayo kuba nti mbaweereza era olunaku olw'enkyo ninza okwida n'ebyafaayo bya private jet eno nze nabakoba ebintu bino tujja kubigema mpola paka kuwulira bubi Davido yaleese kyebeeta endege beeyi neeyo tulina abembi munabajja okuba nti baleeta endege soon ige sirika ebintu bigeme mpola ojja kubona abembi bali kuida mpola ojja amana nti ate ne Uganda tulinamu ababibaamu waliwo gwendidi ng'eri kuida ate nga kyali gange ekyo nina ekingumya nakuba nti azeena lujja kuba olwo njireete ate oba kyaliwa nga ajja kugireeta kati ate nze ninzaani atagireeta so ebyo bye tujja okuba nti tukomaku okwogera ku Davido endege yagireese $7,600 iwe oba oyenda odiiza mu de Uganda woba oyidi nti ozira mutima mubi nga toyida kuniigira nga toniigira bafunye dize mu de Uganda bw'oba oyidi nga omutima gwo gulimuku obucaafucaafu abireke byesonyiwe mpola bamweta Dr. Jose Chameleon just okuba bisaamu katono ino Dr. Jose Chameleon yafiirwa muganda we omukulu agwebeta Humphrey Mayanja era nga banone ba Mayanja family eno emanikibwa mu iwanga Uganda omuva Palaso Mayanja omuva Douglas Mayanja Wizo Manizo bano bafiirwa muganda we bekunako olulwene lwetwali ewa Davido enkeero olw'omukaaga twavaayo twalisivinga amawulire nti muganda wa bano yali yamala okufa abantu abendawulo basobola okuba nti bajja waleere mu kukungubaga omwali omukulu Big Size Bebe Cool Dirisa Musuza Eddie Kenzo Shiba Kalungi Gravity omutujju abembi abendawulo basobola okuba nti bajja balirisa ku Dr. Jose Chameleon ni baganda be waleere ekitiko ekitiko wano na wali olumbe era zena nali yeino enakwedo ndidukira muganda wange Juma yantyamiramu mu program yeifeno mpola tukese ayenga we twaveeyo olunaku olwa
omwana mulenzi ono by the way omwana mulenzi ono yafa kansa yaleka abaana 7 mulambirira era nga mubakazi ab'endawulo timu bakazi timu mukazi mulala. Mwana mulenzi ono yali awangalira mu iwanga lya America oyavaayo yategeera nti ekiro ekyalina kijja kuba nti kimuyita buyite yeira e Uganda okuba nti afiira e Uganda. Mwana mulenzi ono alina omukono kaliya ya Dr. Jose Chameleone n'omu ku bayamba Dr. Jose Chameleone okufuuka kyali tudde nti yeye na yali ayemba ayatuka akaseera yakuba ati ebyokwemba nze kambite kumbali muganda wange engeri gyakuba endongo ndeke muganda nga abitewo Dr. Jose Chameleone. Olunaku olwokubiri twali waleere mu chaachi era nga mukusabira mu chaachi awo Dr. Jose Chameleone yage mu muzindalo yayogera ku bigambo ebyendawulo mama Chameleone baganda ba Chameleone bona basobola okuba nti boogera ku eri eiwanga era nga nja kuba nga amaplayingira amaloboozi ndowooza tomorrow tulida kuba nga tufuna amaloboozi nga baana balenzi bano boogera ku eri eiwanga nenda balekeye dakiika edokwogera ku nimwe nga mutakuzizo musamusamu kaaga hatana ndala 14 mwasuze mutya ye mwasuze bulungi radio eno tulikiria round and kiria everywhere we go tulia ino ekintu tulibanga tukigemaganya mane bulungi ekitu kwa ntijja maiso side so Dr. Jose Chameleone twajja twamala twamuzikira ku waleere ekalangalo olunaku olwokusatu twajja twamuzikira ku ekalangalo gye baziika muganda we ono Humphrey Mayanja idukira nti ekalangalo eyo yene era gye baziika muto weibwe gwebeta AK47 bigambo ebigemye naku baba wa Chameleone yava yayogera yakuba ati nze tidi kiri kujja maiso buli kaseera nongera okunakuwala olw'ensonga tidi era kunani tidya ira kunani nasabanga Katonda abaana bange mbasookeyo ayi muna abaana bange n'abansookayo ndigano buli kaseera ndi mukutya tidya ani iraku mama Chameleone yena yagezaako okuba nti alagenda kuye n'ebintu ebiriko ebimuluma ku mutima olw'abaana bo okuba nti bamujja kumulala abambi ab'endawulo baali yeino okusupportinga era nga mbembi abasobola okujja okusupportinga muri big size bebe cool extra large yali yeino ni mukyala we Zuena Kirema basobola okuba nti bajja walere okuzikisa ku Dr. Jose Chameleone abembinga King Saha bali yeino abembinga Nina Rose Spice Diana Stargirl yali yeino Carol Nantongo abembi banji abali yo Khalifa Aganaga mwebale kuba nti muzikisa ku legend Dr. Jose Chameleone mwebalire ddala mukama Katonda abeerizeo mwasobola okuba nti mutoola mwajja okuba nti muzikisa ku munaibo mbifaanani wano ndibo na Big Eye nga nini Spice Diana nga bali ere walere mukuziika Humphrey Mayanja muganda Dr. Jose Chameleone gwebeta Joseph Mayanja muganda Palaso gwebeta Pius Mayanja muganda wa Wizomanizo gwebeta Douglas Mayanja oli ku UBC Butebo number 1 nijja kubanga maliza ni story ya mwana muwala gwebeta Zuena Kirema ono ni mchala big size bebe cool yaweza emyaka yagaise ku mwaka ogundi inuma okuluna ku lokusatu olwene tujange kalangalo okuba tuzikisa Dr. Jose Chameleone happy birthday happy belated birthday to you mami Zuena Kirema mukama Katonda akuwe kyosinga okwenda mukazi mulungi oyo owomutima omulungi takoma kuba nti anirira bunirire aye n'omutima gwe mulungi ino kibumba akuwe kyosinga okuba nti oyenda mami Zuena Kirema happy birthday to you Judith Kyosimire happy belated birthday mukama akuwe kyosinga okwenda Judith Kyosimire happy belated birthday nabo inao ba mutaireyo katatu niyeku anti mami Zuena yamutaire ya postinga yakoba ati kansome ngano posti mami Zuena je yawandise ku Judith Kyosimire she's a good friend of mine Judith Kyosimire aliwaye Judith Kyosimire happy birthday the beautiful Judith Kyosimire nendo beidukiza nti omukulu big size bebe kulu ajja kubanga abani chebeta album release anytime from now ndera tuli kulinda bulinde kisibo kiwe ekisibo we kiwa kiti papa ojja kubanga ofuna chebeta album release okuvewa mwana mlenzi big size bebe cool and Zuena wandi say akobanti and a beautiful Kyosimire Judith was born today. Please help me and I wish this Gargamel Soldier a happy birthday. Baby Olwanye Ntalo, we appreciate and love you to many more years. Eyo ni posti ya Zuena Kirema nga ajuweereza muwala we Judith Kyosimire ate ye je yeteerayo kuluna kulwe yakoba nti this wife, mother, daughter, sister, friend and an employer is celebrating another year today.
to her life. Please allow her bless your timeline. Happy birthday, happy belated birthday to you, Zuena Kirema. May God bless you, continue to bless you, bless blessings, Mommy Zuena Kirema. God bless you as you bless other people. Ladies and gentlemen, tujja kubanga tukomano today as far as entertainment stories are concerned. Tujja kubanga tugemerawo